and also the general information regarding Andhra Pradesh. Okay, so Andhra Pradesh ki sambandhinchina general information facts anni kuda we discussed it in the first chapter, and in this second chapter we shall discuss about the physiography of Andhra Pradesh. So simple ga ee chapter ni manam emanochu ante physical features of Andhra Pradesh anochu. Okay, physical features of Andhra Pradesh. Okay, so first what is meant by physical features? Okay, so example ga manam oka manishini teeskundamu. Okay, a human being has certain physical features, right? So ఒకడు హ్యూమన్ బీయింగ్ అనిపించుకోవాలి అని అంటే రెండు కళ్ళు, ఒక ముక్కు, అట్లాగే రెండు చేతులు, రెండు కాళ్ళు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమంటున్నాము, అతని యొక్క ఫీచర్స్, ఫిజికల్ ఫీచర్స్, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ ఎనీ కంట్రీ ఆర్ ఎనీ స్టేట్, ఓకే, సో అది ఒక స్టేట్ లేదా కంట్రీ అనిపించుకోవాలి అని అంటే అక్కడ సర్టెన్ ఫీచర్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకసారి మనం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్, రైట్? సో సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తూ ఉంటే సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్. ఓకే, ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అంటున్నాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ స్మాల్ మౌంటైన్స్. సో ఇవి కూడా ఒక ఫిజికల్ ఫీచర్. సో ఎట్లాగైతే ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ని ఒక ఫిజికల్ ఫీచర్ అని మనం అన్నామో, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ hills or mountains which are present in Andhra Pradesh are also considered as physical features. And at the same time, on the west and northwest of Andhra Pradesh we have peninsular plateau. Okay, peninsular plateau. So normal ga ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి గాని ప్రతి ఒక్క దేశానికి గాని సర్టెన్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, సింపుల్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ on its area or on its surface. So ఏ సర్ఫేస్ ఏ ఏరియా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. కొన్ని ఏరియాస్లో దేర్ వుడ్ బి ప్లెయిన్స్, ఇన్ కొన్ని ఏరియాస్లో దేర్ వుడ్ బి హిల్స్, ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ దేర్ వుడ్ బి ప్లాట్యూస్. ఓకే, ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఉండొచ్చు, మౌంటైన్స్ ఉండొచ్చు, కొండలు ఉండొచ్చు, ప్లెయిన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అని అంటున్నాం. సో డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఏరియా. ఎగ్జాంపుల్, సో డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే ప్లెయిన్స్, రైట్? ఆ తర్వాత ప్లాట్యూస్. Okay, plateaus, and next we have hills and is called to Tamil Nadu. These Pradesh physical features can be broadly classified into three types. So what are those three physical features of Andhra Pradesh? Anante, first the western plateau, second the eastern ghats, third the coastal plains. Okay, so Andhra Pradesh physical features విషయానికి వస్తే there are three categories of physical features of Andhra Pradesh. Those are the western plateau, the eastern ghats, the coastal plains. Okay, so ఇప్పుడు western plateau, so what is meant by western plateau? So normally when you take the shape of India, okay, so ఇండియా యొక్క షేప్ మనం ఒకసారి తీసుకుంటే దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా, ఓకే, సో దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, డెక్కన్ ప్లాట్యూ అని అంటున్నాం దీన్ని. అంతే కదా, దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, డెక్కన్ ప్లాట్యూ. సో దిస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ రేంజెస్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ టు తమిళనాడు. ఓకే, మధ్యప్రదేశ్ నుండి మొదలు పెడితే తమిళనాడు వరకు కూడా దేర్ ఈస్ అన్ ఏరియా, ఏ టేబుల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్. సో ఫస్ట్ ప్లాట్యూ అంటే ఏంటి, సో మౌంటైన్ అంటే ఇది, అంతే కదా. ప్లెయిన్ అంటే ప్లెయిన్ గా ఉండే ఏరియా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెન્ટ బై ప్లాట్యూ? ప్లాట్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a table type of surface. Okay, so ఈ విధంగా ఉండే ఏరియాని మనం ఏమంటున్నాము, ప్లాట్యూ అని అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లోవర్ దెన్ ఏ మౌంటైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హైయర్ దెన్ ఏ ప్లెయిన్. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్ గా సౌత్ ఇండియా పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ ని మనము ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో డెక్కన్ ప్లాట్యూ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏమైనా ఉందా? ఈస్ దట్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఎక్స్టెండెడ్ అంటిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్? yes. Okay, most of the Andhra Pradesh area is of Deccan Plateau. Okay, Andhra Pradesh lo most of the area is covered by Deccan Plateau, which is the part of the peninsular plateau. Okay, so ee peninsular India, so what is meant by peninsula? So this part, so ee part anta kuda manaki peninsula antunam, endukante it is surrounded by water on its three sides, right? So west side lo Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean. Okay, so the majority part of this peninsular plateau comprises of Deccan Plateau. Okay, so Deccan Plateau kinda ఏ states వస్తున్నాయి అంటే మధ్య ప్రదేశ్ వస్తుంది, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ. Okay, తెలంగాణ, and then we have Karnataka. Okay, Karnataka, and next we have Tamil Nadu, and next we have Andhra Pradesh. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫీచర్ ఏమని చెప్తున్నాను, ద వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ. సో ద ఎలివేటెడ్ ఏరియా, ఓకే, ద ఎలివేటెడ్ ఏరియా విచ్ ఈస్ బార్డరింగ్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ. దీన్నే జనరల్ గా మనం ఏమంటున్నాము, డెక్కన్ ప్లాట్యూ అంటున్నాం. సో వెన్ దిస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ తెలంగాణలో దీన్ని ఏమంటున్నారు, తెలంగాణ ప్లాట్యూ అని అంటున్నారు. కర్ణాటకలో దీన్ని ఏమంటున్నారు అంటే ధార్వాడ్ ప్లాట్యూ అని అంటున్నారు. ఓకే, ధార్వాడ్ ప్లాట్యూ ఆర్ మైసూర్ ప్లాట్యూ అని అంటున్నారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్స్ ఇట్స్ బార్డర్స్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ. ఓకే, సో తెలంగాణ మరియు కర్ణాటకతో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దిస్ ఏరియా, ఓకే, దిస్ area of Andhra Pradesh comes under the plateau region. Okay, so ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో, so this entire area, so ఈ entire area ఏదైతే ఉందో, this area comes under what, the plateau region. That is why the first physical landform on Andhra Pradesh surface is the western plateau. Okay, western plateau. కర్ణాటకతో మరియు తెలంగాణతో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ కర్ణాటకలో ఉన్న plateau and at the same time తెలంగాణలో ఉన్న plateau it also shares borders with Andhra Pradesh. So that is why the western side of Andhra Pradesh, okay, Andhra Pradesh యొక్క western side లో మనకి ఎలాంటి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ కనిపిస్తాయి అంటే plateau type of land forms కనిపిస్తాయి. అందుకే
The first physical landform in Andhra Pradesh can be classified as the Western Plateau because it is surrounded by the western side. Okay. ఆ తర్వాత we have Eastern Ghats. Okay. Eastern Ghats అంటే ఏంటి? So from which state to which state these Eastern Ghats travel? Okay. So మామూలుగా Eastern Ghats start in the state of Odisha, from Odisha to Tamil Nadu. Okay. So Eastern Ghats ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయంట? They are extended from Odisha to Tamil Nadu. Okay. So Odisha నుండి Tamil Nadu వరకు ఉన్నాయి అంటే Andhra Pradesh is in the middle, right? So this Eastern Ghats also passes through Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh నుండి కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏమవుతున్నాయి పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ పిక్చర్స్, ఓకే, సో ఈ జిగ్జాగ్ గా ఉన్న ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. దీస్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ఇక్కడ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ కూడా మీరు చేయాలి ఏంటి అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ నాట్ ఏ కంటిన్యూస్ మౌంటైన్ రేంజ్. ఓకే, సో ఇవి కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయో దెర్ ఈస్ గ్యాప్స్ ఇన్ ద మిడిల్, రైట్? సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఈస్ గ్యాప్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ నాన్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? దే ఆర్ నాన్ కంటిన్యూస్ రేంజ్ ఆఫ్ స్మాల్ బ్లాక్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్. ఓకే, సో వీటిని మౌంటైన్స్ అని కూడా అనదు మనం. ఓకే, సో మౌంటైన్ అని ఒక ప్రాంతాన్ని అనాలి అంటే దే హావ్ సర్టెన్ ప్రీరిక్విజిట్ కండిషన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్మాల్ హిల్ రేంజెస్ అనొచ్చు. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ నాట్ మౌంటైన్స్ బట్ హిల్స్. ఓకే, సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ రకరకాల కొండలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఈ కొండలన్నీ కూడా వేటిలో భాగం అంటే దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ నాట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, అదే మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ని ఒకసారి చూస్తే, ఓకే, సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ టు అంటిల్ తమిళనాడు. అదే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే, సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సో ఇండియా డయాగ్రామ్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, దీస్ ఆర్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. మరి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? దే ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఆర్ హిల్ రేంజెస్ వైల్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ రేంజెస్. ఓకే, అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ తో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ని మనం ఒకసారి కంపేర్ చేస్తే మనకు తెలిసేది ఏంటి అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ హైయర్ ఇన్ ఎలివేషన్ వెన్ కంపేర్ టు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో కనిపించే కొండలు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో కనిపించే కొండల కన్నా చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వై ఆర్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అనేది డౌట్. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటిన్యూస్ ఉన్నాయి కానీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ డైసెక్టెడ్ బై వేరియస్ రివర్స్. Okay, so gaps ఎందుకు వచ్చాయి అంటే these eastern ghats are dissected by various rivers. So what is meant by dissection? And you already know that many peninsular rivers which flow in the peninsular India originate from western ghats and flow towards Bay of Bengal, right? చాలా వరకు నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో పుట్టి ఏమవుతున్నాయి? They are flowing towards the east. And they get themselves merged with Bay of Bengal. అంతే కదా? సో ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ హిల్ రేంజెస్ ని ఏం చేస్తున్నాయి? కట్ చేసుకుంటూ పోతున్నాయి. సపోజ్ ఇది మౌంటైన్ రేంజ్ అనుకుందాం. ఓకే, కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ మౌంటైన్ రేంజ్. సో ఇప్పుడు వేటి గురించి డిస్కస్ చేయాలి అంటే వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరియా ఈస్ కవర్డ్ విత్ వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో విచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాట్యూ రీజన్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ జిల్లాలు ఈ ప్లాట్యూ భాగం కిందకి వస్తున్నాయి అంటే అనంతపూర్, కర్నూలు, కడప, గుంటూరు, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి. ఓకే, సో ఈ అన్ని జిల్లాలు కూడా దే ఫార్మ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎటువైపు ఉన్నాయి? మనకి వెస్ట్ వైపులో ఉన్నాయి. అందుకే ద వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ప్లాట్యూ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ ప్లాట్యూ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్, కర్నూలు, కడప, గుంటూరు, ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి. ఓకే, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం. అండ్ వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ గురించి ఇంకా మనం డీటెయిల్ డిస్కషన్ లోకి వెళ్తే సో దిస్ వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ ఇన్ కర్ణాటక లేదా డెక్కన్ ప్లాట్యూ. సో ఆల్ రౌండ్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే డెక్కన్ ప్లాట్యూ అని అనుకోవాలి. కానీ ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ వరకు విస్తరించింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ అంటిల్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దట్ ఈస్ వై ఐ యామ్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ లేదా వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ ఈస్ మెయిన్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ some materials. Okay, so ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ప్లాట్యూ రీజన్ కిందకి వచ్చే ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్రైనైట్. ఓకే, ఈ ఏరియాలో ఆ ఏరియా అంతా కూడా దేనితో తయారైంది అంటే గ్రైనైట్, ఆ తర్వాత క్వాడ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఆర్కియన్ రాక్స్. ఓకే, ఆర్కియన్ రాక్స్ సచ్ యాజ్ ఆర్కియన్ నీస్ అండ్ షిస్ట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆ రాళ్ళ పేర్లు అనమాట. ఓకే, డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి విస్తరించి ఉన్న డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఏ రాళ్ళతో చేయబడింది, ఏ రాళ్ళతో తయారైబడింది అంటే దట్ ఈస్ గ్రైనైట్, క్వాడ్స్, ఆర్కియన్ నీస్ అండ్ షిస్ట్. ఓకే, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో నార్మల్గా this plateau region in Andhra Pradesh is called with different names. లేదా this plateau region in Andhra Pradesh is made up of different rocks. Okay, so అలాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి 5 types of rock systems అనేవి కనిపిస్తున్నాయి which are part of Deccan Plateau. Okay, so ఈ Deccan Plateau ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా విస్తరించి ఉంది అంతే కదా. సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి విస్తరించి ఉన్న ఈ Deccan Plateau దేనితో తయారై ఉందని చెప్పాను? గ్రైనైట్, క్వాడ్స్ ఎక్సెట్రా, రైట్? సో నౌ దిస్ Deccan Plateau is also consisting of different types of rocks. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 రకాల రాక్ సిస్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ద 5 rock systems found in Andhra Pradesh. 5 rock systems which are found in Andhra Pradesh. So what are those 5 rock systems? అంటే first one would be Dharwar rocks. Okay, Dharwar rocks. ఆ తర్వాత నెంబర్ 2 కర్నూలు రాక్ సిస్టమ్ లేదా కర్నూలు రాక్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కడప రాక్స్. నెంబర్ 4 రాజమండ్రి రాక్స్. ఓకే, లేదా రాజమండ్రి. ఓకే, which are found in Andhra Pradesh. So what are those 5 rock systems? అంటే first one would be Dharwar rocks. ఓకే, Dharwar rocks. ఆ తర్వాత నెంబర్ 2 కర్నూలు రాక్ సిస్టమ్ లేదా కర్నూలు రాక్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కడప రాక్స్. నెంబర్ 4 రాజమండ్రి రాక్స్. ఓకే, లేదా రాజమండ్రి రాక్ సిస్టమ్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ 5 దట్ ఈస్ ద డెక్కన్ ట్రాప్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దిస్ 5 రాక్ సిస్టమ్స్? ఓకే, అది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ధార్వార్ రాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ ధార్వార్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే దిస్ ధార్వార్ ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక. ఓకే, కర్ణాటకలోని ధార్వార్ అనే ప్రాంతం నుండి
కర్ణాటకలోని ధార్వార్ అనే ఏరియా నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు వరకు ఉన్న ఆ రాక్స్ ని లేదా ఆ రాళ్ళని మనం ఏమంటున్నాము ధార్వార్ రాక్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ధార్వార్ రాక్స్ అని అంటున్నాం. సో దే ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ధార్వార్ ఇన్ కర్ణాటక టు చిత్తూరు ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కడప రాక్స్. ఓకే, సో మనకి కడప రాక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి బికాస్ దీస్ కడప రాక్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఫేమస్. These Kadapa rocks are very much famous for their rich resources. Okay, Kadapa rocks very famous వాటి యొక్క rich resources కి famous. So like iron ore. Okay, so మనకి కడప కర్నూలు ఆ ఏరియాస్ లో we can find many number of iron mines, right? అది సో కడప రాక్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఐరన్, గోల్డ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డైమండ్స్. ఓకే, సో ఈ డైమండ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైమ్ స్టోన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కడప రాక్ సిస్టమ్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వజ్రకొట్టూరు ఇన్ అనంతపూర్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ డైమండ్స్. ఓకే, డైమండ్ మైనింగ్ ఒకప్పుడు అనంతపూర్ వజ్రకొట్టూరు అనేది ఫేమస్ ఉండే. సో దట్ వజ్రకొట్టూరు ఫార్మ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కడప రాక్ సిస్టమ్. ఓకే, సో కడప రాక్ సిస్టమ్ ఇస్ మెయిన్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఇస్ మెయిన్లీ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ రాజమండ్రి రాక్ సిస్టమ్. ఓకే, రాజమండ్రి రాక్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే రాజమండ్రి రాక్స్ ఆర్ ఎసెన్షియలీ సెడిమెంటరీ రాక్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎటువంటి రాక్స్? సెడిమెంటరీ రాక్స్. సో సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే నార్మల్గా లావా ఫ్లో అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఫ్లోస్ అండ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ కూల్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ సాలిడిఫైస్, అంటే గట్టిపడడం జరుగుతుంది. సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? ఇగ్నియస్ రాక్స్ అని అంటున్నాం. సో ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఎప్పుడైతే సెడిమెంటేషన్, ఓకే, సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఐదర్ త్రూ వాటర్ ఆర్ విండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దిస్ రాక్ సెడిమెంట్స్, అప్పుడే మనం దీన్ని ఏమంటున్నాము? సెడిమెంటేషన్ అని అంటున్నాం. సో ఆ రాక్ మీద ఉన్న మెటీరియల్ అంతా కూడా క్యారీ డౌన్ అయి ఒక దగ్గర ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఆ మెటీరియల్ మీద మళ్ళీ రాక్ ఎప్పుడైనా సెడిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ రాక్ మీద ఇంకో లేయర్. సో సెడిమెంటరీ రాక్ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా అంటే రాక్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లేయర్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఇన్ లేయర్స్. సో ఈ సెడిమెంటరీ రాక్ సిస్టమ్ అనేది మెయిన్గా మనకి రాజమండ్రి రాక్స్ ని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్. సెడిమెంటరీ రాక్స్ అని అంటున్నాం. సో సెడిమెంటరీ రాక్స్ గురించి యూ కెన్ లిసన్ టు ఇట్ ఇన్ ద ఇండియన్ జాగ్రఫీ క్లాస్. ఓకే, ఇండియన్ జాగ్రఫీ క్లాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు అందులో సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చెప్పాను. సో ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఉన్నాయంటే సింపుల్గా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ది సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఫర్ దే షేల్ గ్యాస్. ఓకే, షేల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ కి చాలా ఫేమస్. ఏం రాక్స్? సెడిమెంటరీ రాక్స్ అనేవి పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ కి చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఓకే, అందుకే మనకి కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ రాజమండ్రి ఈ ఏరియాస్లో దేర్ ఇస్ పెట్రోలియం ఎక్స్ప్లోరేషన్, రైట్? సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వి హావ్ ద డెక్కన్ ట్రాప్స్. ఓకే, డెక్కన్ traps. Okay, so what is meant by Deccan traps? Deccan traps are nothing but the soil which is created through the withering of the rocks present in Deccan plateau. Okay, so normally lava solidify అయిన తర్వాత ఫామ్ అయిన రాక్స్ ఎప్పుడైతే విధర్ అవుతున్నాయో వాటితో కొంత సాయిల్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ సాయిల్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా ఆఫ్ తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఏరియా మనం డెక్కన్ ట్రాప్స్ అని అనొచ్చు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఈ డెక్కన్ ట్రాప్స్ అనేవి, సో డెక్కన్ ట్రాప్స్ అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏరియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్ సాయిల్. ఓకే, సో ఈ డెక్కన్ ట్రాప్స్ టైప్ ఆఫ్ రాక్ సిస్టమ్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి అండ్ అనంతపూర్. ఇక్కడ మనకి డెక్కన్ ట్రాప్ అనే ఇంకొక రాక్ సిస్టమ్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది మనం ద ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ ద వెస్టర్న్ ప్లాట్యూ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అనమాట. నెక్స్ట్ వి షల్ ప్రొసీడ్ ఇంటూ ద సెకండ్ ఫిజికల్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మీకు ఆల్రెడీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను. దే ఆర్ నాట్ కంటిన్యూస్, దే ఆర్ డైసెక్టెడ్ బై రివర్స్, దే క్రియేట్ డెల్టాస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దే ఆర్ లెస్ ఇన్ ఎలివేషన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇలా చాలా చెప్పాను ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి. సో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్, సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయంటే దే ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, సో ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం నుండి నెల్లూరు వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట. దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం టు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, ఓకే, సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? తెలుగులో తూర్పు కనుమలు అని కూడా అంటున్నాం. సో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక్కో పేరుతో పిలువబడుతుంది. ఓకే, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, సపోజ్ శ్రీకాకుళంలో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అంటే దే కాల్ ఇట్ విత్ ద నేమ్ మహేంద్రగిరీస్. ఓకే, మహేంద్రగిరులు తెలుగులో మహేంద్రగిరి అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం. ఓకే, శ్రీకాకుళం అండ్ విజయనగరంలో దే కాల్ దెమ్ యాజ్ మహేంద్రగిరి. క్లియర్. అండ్ విశాఖపట్నం విషయానికి వస్తే విశాఖపట్నంలో దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కాల్డ్ విత్ సెవరల్ నేమ్స్ లైక్ సింహాచలం హిల్స్. ఓకే, సింహాచలం హిల్స్ and they are also called as Yarada Hills, Yarada Kondalu అని కూడా అంటారు. And then they are also called as Dolphin Nose Hills. Okay, and they are also called as Balakonda Ranges అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. ఓకే, ఇది విశాఖపట్నం విషయానికి వస్తే విశాఖపట్నంలో these eastern ghats are called with several names like Simhachalam Hills. Okay, Simhachalam Hills and they are also called as Yarada Hills, Yarada Kondalu అని కూడా అంటారు. And then they are also called as Dolphin Nose Hills. Okay, and they are also called as Balakonda Ranges అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. ఓకే, ఇది విశాఖపట్నంలో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ రకరకాల పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ని ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నారు అంటే దే కాల్ దెమ్ యాజ్ పాపికొండలు. ఓకే, పాపికొండలు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దే కాల్ దెమ్ యాజ్ ధూమకొండలు. ఓకే, ధూమకొండలు ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్ట్ గోదావరి మరియు వెస్ట్ గోదావరిలో. అలాగే ఇన్ ద కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ విత్ మెనీ నేమ్స్ లైక్ కొండపల్లి హిల్స్. ఓకే, కొండపల్లి హిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సీతానగరం హిల్స్. సో ఇక్కడ సీతానగరం హిల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం బికాస్ ది సీతానగరం హిల్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ విజయవాడ సిటీ అండ్ ద కృష్ణా రివర్ విచ్ ఫ్లోస్ టు విజయవాడ cuts these సీతానగరం హిల్స్. ఓకే, సో ఈ సీతానగరం కొండల మధ్యలో నుండి కృష్ణా రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సీతానగరం హిల్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మొగల్ రాజపురం హిల్స్. ఇక్కడ ఇవి ఏ పేరుతో ఏ జిల్లాలో పిలుస్తున్నారు? ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నౌ ఇన్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కొండవీటి హిల్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోటప్ప హిల్స్. District they are called as Kondaviti Hills. They are called as Kotappa Hills. Okay, so Kotappa Konda antaru kada, Kotappa Hills. And next they are also called as Nagarjuna Hills and inka Mangalagiri Hills.
సో ఇలా 4 types of names తో గుంటూరులో పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ in Prakasam district they are called with 2 names, that is Markapuram hills, Markapuram, and then they are also called as Cheemakurti hills. Okay, Cheemakurti kondalu లేదా Cheemakurti hills అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. in Kurnool, so Kurnool విషయానికి వస్తే in Kurnool they are called as Nallamala hills. Okay, Nallamala hills. and in Kadapa they are called as Velikondalu లేదా Kurti hills, Markapuram, and then they are also called as Cheemakurti hills. Okay, Cheemakurti kondalu లేదా Cheemakurti hills అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. in Kurnool, so Kurnool విషయానికి వస్తే in Kurnool they are called as Nallamala hills. Okay, Nallamala hills. and in Kadapa they are called as Velikondalu లేదా Veli hills లేదా Palakondalu. Okay, Palakondalu లేదా Pala hills. Okay, and next ఇంకా Nellore. so Nellore విషయానికి వస్తే in Nellore these hills are called as Erramala hills. Okay, Erramala hills in Nellore, and they are also called as Velikondalu in Nellore. Chittoor విషయానికి వస్తే in Chittoor they are called as Sheshachalam hills. Okay, Sheshachalam hills, Horsley hills. Okay, Horsley hills, and they are also called as Avulapalli hills. Avulapalli hills. So in the last class we were discussing about the physical features of Andhra Pradesh, right? So Andhra Pradesh physical features మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాము? That is number 1, that is the Western Plateau, right? Western Plateau plains and Western Ghats which range along here is Horsley hills. Okay, Andhra Pradesh లో ఉన్న ఏకైక హిల్ స్టేషన్ ఏంటి అంటే that is Horsley hills which are located in the district of Chittoor. and ఈ Horsley hills నే ఇంకా ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు అని కూడా పిలుస్తారు. Okay, ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు లేదా ఏనుగు మల్లమ్మ హిల్స్. ఓకే, హార్స్లీ హిల్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఏనుగు మల్లమ్మ హిల్స్. ఇంకా చిత్తూరులో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్ హిల్ రేంజెస్ ని ఈ పేరుతో పిలుస్తారు, దట్ ఈస్ శేషాచలం హిల్స్ అండ్ హార్స్లీ హిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆన్ టు అనంతపూర్. ఓకే, అనంతపూర్లో దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్ హిల్ రేంజెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ నేమ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మడకసిరా హిల్స్. ఓకే, మడకసిరా హిల్స్ లేదా మడకసిరా కొండలు. నెక్స్ట్ మల్లప్ప హిల్స్. ఓకే, మల్లప్ప హిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విను కొండలు. ఓకే, విను కొండలు. సో ఈ విధంగా వీటిని ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లోకి సంబంధించిన కొన్ని ఆ గుట్టలని లేదా హిల్స్ ని ఈ పేరుతో పిలుస్తారు. ఎక్కడ? అనంతపూర్. సో అనంతపూర్లో ఈస్టర్న్ ఘాట్ హిల్ రేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మడకసిరా హిల్స్, మల్లప్ప హిల్స్ అండ్ వినుకొండ హిల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్ కి సంబంధించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్స్ ఇన్ దిస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్ హిల్ రేంజెస్ లో హైయెస్ట్ పీక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్ జిందగాడ. ఓకే, జిందగాడ. So Jindagada is the highest peak in Eastern Ghats and its elevation is 1690 meters, and this Jindagada is located in the Araku Valley. Okay, Araku Valley of Visakhapatnam district. Okay, so Jindagada is the highest peak among Eastern Ghats. So I have already told you Eastern Ghats ranges from Orissa to Tamil Nadu. So Orissa నుండి Tamil Nadu వరకు ఉన్న Eastern Ghats లో highest peak ఏంటి అంటే that is Jindagada, which is located in the Araku Valley of Visakhapatnam district. And what is its height? 1690 meters. And after Jindagada the highest peak in Eastern Ghats is Aramakonda. Okay, Aramakonda. So this Aramakonda is also located in the Visakhapatnam district. Okay, and its height is 1680 meters. 1680 meters is the height of the second highest peak in Eastern Ghats, that is Aramakonda. And the third highest peak among Eastern Ghats is Mahendragiri. Okay, Mahendragiri. And this Mahendragiri is located in Odisha and its height is 1501 meters. 1501 meters. So these are regarding the highest peaks among Eastern Ghats. So Dinito, with respect to all the details to Eastern Ghats, we have completed our Eastern Ghats topic. So until now, we have completed 2 important physical features of Andhra Pradesh, that is the Western Plateau and at the same time the Eastern Ghats. Okay, and middle point that is coastal plains. Okay, coastal plains అనేది మాత్రం మిగిలిపోవడం జరిగింది. So we shall start the discussion of coastal plains. Okay, so coastal plains అంటే ఏంటి? I have already told you the fertile areas. Okay, the fertile areas which are located between the Eastern Ghats as well as the coastline. Okay, so ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Okay, so assume this as Andhra Pradesh. Okay, దీన్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుంటే this entire region is called coastal plains. Okay, this entire region is called as what? Coastal plains. So ఇటువైపు ఏముంది? బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది. Okay, so తీరరేఖకి మరియు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి మధ్యలో, ఓకే, తీరరేఖకి మధ్యలో మరియు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి మధ్యలో ఉన్న ఈ ఫర్టైల్ ఏరియా, దిస్ ఫర్టైల్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అని అంటున్నాం. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ క్లియర్, ఐ హోప్. ఓకే, సో కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ వీటి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ దిస్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీస్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ range from the districts of Srikakulam. Okay, శ్రీకాకుళం నుండి మొదలు పెడితే ఇవి ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉన్నాయంట అంటే ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం టు నెల్లూరు. సో ద ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం టు నెల్లూరు ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ యొక్క ఇంకొంత డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. సో వి ఆల్రెడీ నో దట్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ లైన్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ length of Andhra Pradesh coastline ante it is 974 kilometers, and with the coastal length of 974 kilometers Andhra Pradesh is regarded as the second largest state with the highest length of coastline. Okay, so second
longest coastline. Second longest coastline ఏ రాష్ట్రానికి ఉంది భారతదేశంలో అంటే that is to Andhra Pradesh. So what is in the first place? Gujarat is in the first place. Gujarat has over 1000 kilometers of coastline while Andhra Pradesh has 974 kilometers of coastline, making it the second state with the largest coastline. Okay, so ఈ coastline ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు విస్తరించిందంట అంటే it is extending from శ్రీకాకుళం to నెల్లూరు. Okay, so ఇప్పుడు coastline శ్రీకాకుళం నుండి నెల్లూరు వరకు విస్తరించి ఉంది కాబట్టి coastal plain కూడా ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు విస్తరించి ఉంటుంది శ్రీకాకుళం to నెల్లూరు వరకు విస్తరించి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే these coastal plains. ఓకే, coastal plains ఎలా ఉన్నాయంట? So these coastal plains are narrow. Okay, narrow in Srikakulam. Okay, these coastal plains are narrow in Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam. So ఈ జిల్లాలో ఈ coastal plains యొక్క breadth అంటే broadness ఎంత ఉంది అంటే it is very less. అంటే ఎంత narrow గా ఉంది అంటే it is only 20 kilometers. It is only 20 kilometers narrow in districts like Srikakulam, Visakhapatnam and Vijayanagaram. Now coming on to East Godavari, West Godavari districts విషయానికి వస్తే East Godavari and West Godavari districts లో these coastal plains are broader. Okay, these coastal plains are broader and approximately it occupies 200 kilometers of area. Okay, Srikakulam. ఓకే, సో శ్రీకాకుళంలో చాలా సన్నగా ఉందన్నమాట కోస్టల్ ప్లేన్. అదే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్రాడ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్రాడ్. సో శ్రీకాకుళంలో ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ యొక్క బ్రాడ్నెస్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 20 kilometers వైల్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు 200 kilometers ఇన్ బ్రెడ్త్. అర్థమైంది కదా? సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఐ హోప్. ఓకే, శ్రీకాకుళంలో ఈ ప్లేన్స్ యొక్క బ్రెడ్త్ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ నారో, దట్ ఈస్ 20 kilometers. ఓకే, అట్లాగే ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ విషయానికి వస్తే అది చాలా వెడల్పుగా ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అంటిల్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ 200 kilometers. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, అట్లాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద డిస్ట్రిక్ట్ విత్ longest coastline. So which is the district of Andhra Pradesh which has the longest coastline? Ante Srikakulam has the longest coastline. Okay, so which district shares or which district has the longest coastline? Ante Srikakulam ki ekkuva తీర రేఖ ఉంది. Okay, so district with long coastline, district with long coastline. So what is that district? That is Srikakulam. Srikakulam. Okay, and the district with short coastline. Okay, the district with short coastline would be East Godavari district. Okay, East Godavari district. So శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎక్కువ తీర రేఖ ఉంది, అలాగే ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో చాలా తక్కువ తీర రేఖ ఉంది. అదే విషయం వెడల్పు విషయానికి వస్తే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇది తక్కువ వెడల్పుతో ఉంది, అదే వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఇది చాలా వెడల్పుగా ఉంది. ఓకే, సో దిస్ వుడ్ బి ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ద డిస్ట్రిక్ట్ విత్ లాంగెస్ట్ కోస్టలైన్ వుడ్ బి శ్రీకాకుళం వైల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ విత్ ద షార్టెస్ట్ కోస్టలైన్ వుడ్ బి ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ ద ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆర్ narrower in Srikakulam, that means only 20 kilometers while they are broader in East Godavari and West Godavari districts, that is up to 200 kilometers. Okay, so ఇది మనకి coastal plains గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. And now we shall also discuss about another important aspect of these coastal plains. Okay, so we already know that these coastal districts, okay, so ఈ coastal districts ఏవైతే ఉన్నాయో due to the presence of an ocean or a sea ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, there are very famous beaches. Okay, so due to the presence of the Bay of Bengal, our Andhra Pradesh has some extraordinary beaches. Okay, so ఈ beaches అన్ని కూడా చాలా జిల్లాల్లో, okay, there are many beaches in many districts which are very famous. Okay, so this beaches question would be also an important question in the examination. So now we shall discuss about some important beaches in Andhra Pradesh. Important beaches in Andhra Pradesh. So first beaches అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఒక district area అంటే that would be Visakhapatnam. Okay, Visakhapatnam. So what are the famous beaches in Visakhapatnam అంటే first that is Ramakrishna beach and next we have Rushikonda beach and next we have Yarada beach. Okay, Yarada beach and next we have Bhimli beach. So these are the four important and the most famous beaches of Visakhapatnam. ఏంటంటే Ramakrishna, Rushikonda, Yarada and Bhimli. Okay, and after Visakhapatnam district we shall now discuss about the beaches in East Godavari. So there is only one beach in East Godavari. So you already know that East Godavari district has the less number and a short coastline. Okay, so the beach which is famous in East Godavari district is Uppada beach. Okay, Uppada beach. Clear? And next West Godavari district విషయానికి వస్తే so what is the famous beach in West Godavari district? అంటే West Godavari district లో famous beach ఏంటి అంటే that is Perupalem beach. Okay, Perupalem beach is an important beach in West Godavari. And now coming on to Krishna district. Okay, Krishna district లో famous beach ఏంటి అంటే Krishna district లో Manginapudi beach. Okay, Manginapudi and Gollapalem beach. Okay, Gollapalem beach. So these two are the important beaches in Krishna district. And now we shall come on to Guntur district. Okay, Guntur district విషయానికి వస్తే గుంటూరులో famous beaches ఏంటి అంటే that is Suryalanka beach and Bapatla beach. Okay, Bapatla beach. So these are the two famous beaches in Guntur. And next coming on to Prakasam district. Okay, Prakasam district విషయానికి వస్తే Vadarevu beach. Okay, Vadarevu beach and Kottapatnam beach. So these are the two important beaches in Prakasam district. And now coming on to Nellore district. Okay, Nellore district అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే beach పేరు ఏంటి that is Maipadu beach. Okay, Maipadu beach and then we have Prakasam district విషయానికి వస్తే Vadarevu beach. Okay, Vadarevu beach and Kottapatnam beach. So these are the two important beaches in Prakasam district. And now coming on to Nellore district. Okay, Nellore district అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే beach పేరు ఏంటి that is Maipadu beach. Okay, Maipadu beach and then we have Kodurpadu beach. Okay, Kodurpadu beach and then we have Gangapatnam beach and then we have Tupulapalem beach. Okay, Tupulapalem beach. So these are the famous beaches of Andhra Pradesh. Okay, so totally we have covered many districts, that is Visakhapatnam, East Godavari, West Godavari, Krishna, Guntur, Prakasam and Nellore. Okay, coastal Andhra లో ఉన్న దాదాపు 7 districts ని మనం కవర్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. Okay, so these 7 districts are famous for their beaches and what are the beach names అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. Okay, apart from this
అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దేర్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ద్వారా మనకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దీస్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ వి హావ్ నేచురల్ సీనిక్ బ్యూటీ సచ్ యాస్ బీచెస్. ఓకే, సో ఈ బీచెస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్, ఓకే, లేదా టూరిజం అనేది పెరుగుతుంది. రోజు అప్లై కదా. సో సపోజ్ ఎంత టైం వరకు అంటే సో కండిషన్ విత్ ఇన్ ఏ డే ఆఫ్ వెదర్. ఓకే, చేంజెస్ ఇన్ వేరియస్ ఏరియా. ఓకే, సో వెదర్ కండిషన్స్ ద్వారా మనం ఒక ఏరియా యొక్క క్లైమేట్ ని డిసైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో నా కమింగ్ ఆన్ టు ఏంటి అంటే సో దిస్ ఏరియాస్, సో ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ ఏరియా. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేటర్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. సో మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పాను ఏంటి అంటే సో దిస్ ఏరియాస్, సో ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ ఏరియాస్, సో దీస్ ఏరియాస్ రిసీవ్ ద డైరెక్ట్ సన్ రేస్. అంటే ఈక్వేటర్ మరియు ట్రాపిక్స్ మధ్యలో ఉన్న ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఈక్వేటర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, రైట్. సో ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ సన్ రేస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, పర్పెండిక్యులర్, రైట్. సో దేర్ ఈస్ డైరెక్ట్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ సన్ రేస్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్. సో ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇండియా యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, సో దీస్ ఆర్ లాటిట్యూడ్స్, అంతే కదా. సో ఇవి లాటిట్యూడ్స్, ఇవి లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ latitudes, right. So this part is called as, so equator ki paina unna ee prantaanni manam emantunnamu northern hemisphere antunnamu and this place is called as southern hemisphere, and at the same time 0 degree longitude ki ituvaipu unna place ni emantunnamu eastern hemisphere and this is called as western hemisphere. So where is India located, ante India is located somewhere over here. Okay, so India ekkada undi ante ee place lo undi. So India is above the equator and it is located below the tropic of cancer. So India యొక్క climate ఎలా ఉంటుందని మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. India's climate would be hot, right. India యొక్క climate ఎలా ఉంటుంది, it would be hot. ఎందుకు అంటే it is located between the equator and the tropic of cancer, and the speciality of equator and the speciality of areas which are located in equator and tropic of cancer, ఏంది వాటి యొక్క స్పెషాలిటీ, they receive the direct rays of the sun, అంతే కదా. సో ఇండియా హాట్ కంట్రీ అయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది, హాట్ క్లైమేట్. బట్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే we already know that India's climate is heavily influenced by the monsoons, right. India's climate is heavily influenced by monsoons, that is why our climate is called as monsoon type of climate, అంతే కదా. India is very much influenced by monsoons, that is why we are called as monsoon type of climate. అలాగే so we are discussing about the climate of ఇండియా, రైట్. సో ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఒక ఫీచర్ ఏంటి అంటే మాన్సూన్స్ అని అంటున్నాం. దట్ ఈస్ వై ఇండియాస్ క్లైమేట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఓకే, సో ఈ వర్షాలు మాన్సూన్స్ ద్వారా వచ్చే వర్షాల ద్వారా ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ అనేది చాలా హెవీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అందుకే మన యొక్క క్లైమేట్ మనం ఏమంటున్నాము, మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ as మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లైమేట్ వుడ్ బి ఆల్సో కాల్డ్ as మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. సింపుల్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకా డెప్త్ గా మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ లొకేటెడ్, సో వేర్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లొకేటెడ్, లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ఈక్వేటర్ and tropic of cancer. It is located between equator and tropic of cancer. So when these, సో ఏదైతే ఈక్వేటర్ మరియు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మధ్యలో ఉన్న కంట్రీస్ కి ఏం క్లైమేట్ అంటాము, సో వి ఆల్రెడీ నో ఇన్ ద ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్ సో ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, రైట్. సో ఈ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని కూడా, సో ఈ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఏమంటున్నాం మనం, ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం, ట్రాపికల్ కంట్రీస్, బికాస్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద టూ ట్రాపిక్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క లొకేషన్ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లొకేషన్ విషయానికి వస్తే, ఎక్కడ ఉన్నది, ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఈక్వేటర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మధ్యలో ఉంది. సో వాట్ వుడ్ బి ద క్లైమేట్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా, ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. సో ట్రాపికల్ క్లైమేట్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, దేర్ వుడ్ బి హై టెంపరేచర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ వుడ్ బి హై రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో ట్రాపికల్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే టెంపరేచర్స్, అంటే ఎండ బాగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెయిన్ఫాల్ కూడా బాగా ఉంటుంది. సో ఆన్ దిస్ నోట్ వీ కెన్ కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ దట్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఓకే, ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ can be decided as tropical monsoon climate. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్లైమేట్ ఏమని డిసైడ్ చేయొచ్చు మనం, ట్రాపికల్ మాన్సూన్ క్లైమేట్, బికాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మాన్సూన్స్ అనేవి ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లైమేట్ ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఒక విధంగా ఇన్ ఏ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ వీ కెన్ కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ దట్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రాపికల్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, ట్రాపికల్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఓకే, సో దీని తర్వాత క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేర్ ఆర్ 4 క్లైమాటిక్ సీజన్స్. ఓకే, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే మొత్తంగా ఎన్ని సీజన్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే దేర్ ఆర్ 4 క్లైమాటిక్ సీజన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 4 క్లైమాటిక్ సీజన్స్? 4 సీజన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 4 సీజన్స్? వి ఆల్రెడీ నో వింటర్, సమ్మర్, రైనీ సీజన్ కాదు. ఓకే, సో వింటర్ నెంబర్ 1 దట్ ఈస్ వింటర్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 దట్ వుడ్ బి సమ్మర్. నెంబర్ 3 దట్ వుడ్ బి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్.
Okay, southwest monsoon season. And next we have number 4, that is northeast monsoon season. Okay, winter, summer, southwest monsoon season and at the same time northeast monsoon season. So ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీజన్స్ అనేవి 4. సో ఈ 4 ఏంటి అంటే వింటర్, సమ్మర్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్, రైట్. సో వింటర్ విషయానికి వస్తే వింటర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆన్ టు సమ్మర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే ఫ్రమ్ మార్చ్ టు మే. ఓకే, మార్చ్ నుండి మే వరకు సమ్మర్. అండ్ నెక్స్ట్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్. సో దీస్ ఆర్ బేసికలీ ద 4 సీజన్స్ విచ్ ఆర్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రైట్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం మనకి 4 సీజన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ వింటర్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి, సమ్మర్ ఫ్రమ్ మార్చ్ టు మే, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్, అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒక్కో సీజన్ గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో వింటర్ సీజన్ యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం టెంపరేచర్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సో విచ్ ఈస్ ద ప్లేస్ విచ్ రికార్డ్స్ ద లోవెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం వింటర్ సీజన్ గురించి తెలుసుకోవాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వింటర్ సీజన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, వింటర్ సీజన్. సో వీ ఆల్రెడీ నో వింటర్ ఈస్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి అని మనకు తెలుసు, అంతే కదా. సో ద యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వుడ్ బి, సో యావరేజ్గా హైయెస్ట్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ in Andhra Pradesh during winter is 29 degrees. Okay, 29 degrees Celsius. Okay, so winter లో యావరేజ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా కూడా మనం యావరేజ్గా చూసుకుంటే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ వుడ్ గో అప్ టు 29 degrees in winter. అలాగే lowest average temperature recorded during winter in Andhra Pradesh would be 19 degrees Celsius. సో అత్యంత తక్కువగా ఎంత టెంపరేచర్ నమోదవుతుంది యావరేజ్గా అని అంటే 19 degrees Celsius. ఓకే, అండ్ ఈ వింటర్ టైంలోనే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ లంబసింగి. Okay, Lambasingi. So what is the speciality of this place Lambasingi? And this Lambasingi records the lowest temperature in winter. Okay, Andhra Pradesh lo winter season lo అత్యధికంగా తక్కువ టెంపరేచర్ నమోదయ్యే ప్లేస్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ లంబసింగి. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఓవర్ హియర్ అంటే -2 degrees Celsius. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లంబసింగిలో రికార్డ్ అయిన లోవెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ -2 degrees Celsius. ఓకే, దట్ ఈస్ వై దిస్ లంబసింగి విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ఈ లంబసింగి అనే ఏరియా ఏదైతే ఉందో దీనికి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంధ్ర కాశ్మీర్. ఓకే, ఆంధ్ర కాశ్మీర్ అని కూడా అంటారు. ఏ ప్లేస్ని అంటే లంబసింగి ప్లేస్ని. అపార్ట్ ఫ్రమ్ లంబసింగి దేర్ ఆర్ ఆల్సో లోవెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ అరకు, చింతపల్లి. ఓకే, సో ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ అత్యధికంగా లోవెస్ట్ టెంపరేచర్స్ అనేవి రికార్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ టైంలో? వింటర్ టైంలో. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే సో నార్మలీ ద కూలెస్ట్ మంత్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఓకే, ఇండియా మొత్తంలో అత్యధిక కూలెస్ట్ మంత్ ఏది అంటే వి కాల్ ఇట్ as జనవరి, రైట్. సో ఇండియాలో ద కూలెస్ట్ మంత్ ఈస్ జనవరి, బట్ ద లోవెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ నెలలో అంటే డిసెంబర్లో. ఓకే, ద కూలెస్ట్ మంత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వుడ్ బి డిసెంబర్, బికాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిసెంబర్ నెలలో అత్యధిక తక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే హోల్ ఇండియాకి కూలెస్ట్ మంత్ ఏది అంటే జనవరి అవుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్కి కూలెస్ట్ మంత్ ఏంటి అంటే డిసెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద కూలెస్ట్ మంత్. సో దీన్ని కూలెస్ట్ మంత్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? బికాస్ ఆఫ్ లో టెంపరేచర్స్ రికార్డెడ్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే కూలెస్ట్ మంత్ ఏంటి? దట్ ఈస్ డిసెంబర్, వైల్ ఇండియాలో దట్ వుడ్ బి జనవరి. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వింటర్ సీజన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాం. నౌ ఆఫ్టర్ వింటర్ వీ షల్ ప్రొసీడ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సీజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దట్ ఈస్ సమ్మర్ సీజన్. ఓకే, సో వీ ఆల్రెడీ నో దట్ సమ్మర్ సీజన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్, సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమ్మర్ సీజన్ ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్. ఓకే, మార్చ్లో మొదలవుతుంది సమ్మర్ సీజన్ అండ్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అంటిల్ మే. ఓకే, మే చివరి వరకు అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఆల్సో గోస్ అంటిల్ జూన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్. ఓకే, సో అది పక్కన పెడితే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సమ్మర్. ఓకే, సమ్మర్ సీజన్ ఇన్ రికార్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ద మాక్సిమం యావరేజ్ టెంపరేచర్ లేదా హైయెస్ట్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ మంత్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వుడ్ బి 31.5 degrees. ఓకే, 31.5 degrees Celsius. సో యావరేజ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా కూడా మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత వరకు పోతుంది సమ్మర్లో అంటే 31.5 degrees వరకు వెళ్తుంది. ఓకే, దీనికన్నా ఎక్కువ కూడా వెళ్తుంది, కానీ అన్ని ఏరియాలను మనం ఒకసారి తీసుకొని యావరేజ్ విషయానికి వస్తే 31.5 degrees వుడ్ బి ద హైయెస్ట్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ మంత్స్, రైట్. అట్లాగే ద మినిమం యావరేజ్
temperature, minimum average temperature recorded during the summer months, recorded during the summer months of Andhra Pradesh would be 18 degrees Celsius. 18 degrees Celsius. Okay. Maximum average temperature ఎంత 31.5 degrees Celsius, while the minimum average temperature recorded in summer would be 18 degrees Celsius. Okay. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఓకే నౌ ద మాక్సిమం టెంపరేచర్స్ అత్యధికంగా టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అయ్యే మంత్ ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే మే. ఓకే సో మే రికార్డ్స్ ద మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఇన్ సమ్మర్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా టెంపరేచర్స్ నమోదయ్యే మంత్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ మే. ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ రెంట చింతల. ఓకే రెంట చింతల. సో వేర్ ఇస్ రెంట చింతల in the Guntur district. Okay, there is a place called Renta Chintala. So Renta Chintala విషయానికి వస్తే ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ మినిమం 46 degrees Celsius. Okay, that is why this Renta Chintala is called as the hottest place in Andhra Pradesh. Okay, so Andhra Pradesh లో ఎక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ Renta Chintala. దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ గా యావరేజ్ గా 46 degrees Celsius రికార్డ్ అవుతాయి ఎప్పుడు సమ్మర్ మంత్స్ లో. ఓకే సో ఇది Renta Chintala గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఈస్ అన్ ఏరియా కాల్డ్ as మదనపల్లి. ఓకే సో వేర్ ఇస్ మదనపల్లి ఇన్ ద చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే సో మదనపల్లికి దగ్గరలో మనకి హార్స్లీ హిల్స్. So we have already discussed about Horsley Hills. So ఈ Horsley Hills ని ఇంకా ఏ పేరుతో పిలుస్తారని చెప్పాను, ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు. అండ్ దిస్ మదనపల్లిలో ఉన్న ఈ Horsley Hills ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద ఫేమస్ హిల్ స్టేషన్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే సో మనకి ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ తెలిసి ఉండాలి. సో వాట్ ఇస్ దట్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్? వెన్ యూ గో ఆన్ టు హై ఆల్టిట్యూడ్స్, ఓకే మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఏం జరుగుతుందంట, టెంపరేచర్స్ అనేవి తక్కువ అవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే సో హార్స్లీ హిల్స్, సో పేరులోనే హిల్ ఉంది కాబట్టి దీస్ ప్లేసెస్ ఆర్ లొకేటెడ్ వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ ఏరియాస్. ఎలా ఉన్నాయి? ఎత్తులో ఉన్నాయి. సో మనం ఎత్తు వెళ్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ ఈ ఎత్తులో ఉండదు, అందుకే ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ప్లెయిన్ ఏరియాస్. దట్ ఈస్ వై ఇన్ సమ్మర్ మంత్స్ దిస్ హార్స్లీ హిల్స్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి ద ఫేమస్ హిల్ స్టేషన్ బికాస్ ఇట్ రికార్డ్స్ లో టెంపరేచర్స్. అండ్ మదనపల్లికి దగ్గరలో ఉన్న హార్స్లీ హిల్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ హిల్ స్టేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకే అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తాన్ని మనము లెక్కలోకి తీసుకుంటే వెన్ వి టాలీ ద ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఓకే సో నార్మల్గా సమ్మర్ సీజన్లో ఏం జరుగుతుందంట అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్ తో పోలిస్తే వెన్ వి కంపేర్ ద అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు అనంతపూర్ అండ్ చిత్తూరు. ఓకే అనంతపూర్ అండ్ చిత్తూరు జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వెన్ కంపేర్ టు అదర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ రికార్డ్స్ లో టెంపరేచర్స్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్. ఓకే సో సమ్మర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అన్ని జిల్లాలు చాలా వేడిగా ఉంటాయి, బట్ అనంతపూర్ అండ్ చిత్తూరులో మాత్రం ఆ ఏరియాస్తో పోలిస్తే కొంచెం చల్లగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. సో వై వుడ్ బి దీస్ ఏరియాస్ కూల్ అంటే బికాస్ అనంతపూర్ అండ్ చిత్తూరు ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్ణాటక ప్లాట్యూ. ఓకే సో ఇవి ఈ జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయి దేంట్లో భాగంగా ఉన్నాయి, కర్ణాటక ప్లాట్యూలో భాగంగా ఉన్నాయి. సో వి ఆల్రెడీ నో వాట్ ఇస్ మెన్ బై ప్లాట్యూ అంటే an elevated form of land, right? Elevated form of land. Clear? So when compared with other districts of Andhra Pradesh which are lying in plain areas, Anantapur and Chittoor lie on a elevated platform. So when there are areas lying on a elevated platform, however those areas record low temperatures. So అందుకే సమ్మర్ లో ఏమవుతుంది అంటే మిగతా అన్ని జిల్లాలతో పోలిస్తే అనంతపూర్ అండ్ చిత్తూర్ ఆర్ ఎ బిట్ కూలర్ బికాస్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద కర్ణాటక ప్లాట్యూ. ప్లాట్యూలో ఉండడం ద్వారా లాభం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఏ హై ఎలివేషన్ వెన్ కంపేర్ టు ఏ ప్లెయిన్ ఏరియా. ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట అనంతపూర్ అండ్ చిత్తూర్కి సంబంధించి. క్లియర్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఈ సమ్మర్ ఎండింగ్ సో by March 3rd week or March అంటున్నా. సో మే లాస్ట్ వీక్ కానీ మే 3rd week వరకు కానీ వి కమ్ అక్రాస్ సమ్ షవర్స్. ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఋతుపవనాలు వస్తుంటాయి జూన్లో అనగానే మనకి మే ఆఖరి వారంలో కానీ మే 3rd week లో కానీ జరిగేది ఏంటి అంటే వీ వుడ్ హియర్ సమ్ థండర్ స్టార్మ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రైన్ఫాల్ విత్ థండర్స్. ఓకే సో వీటిని మనం ఏమంటాం సింపుల్ గా అంటే సమ్మర్ రైన్స్ అనవచ్చు. ఓకే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ సమ్మర్, సో సమ్మర్ ఎండ్ అవుతున్న కొద్ది మే 3rd week మే లాస్ట్ వీక్ లో మనకి థండర్స్ తో కూడుకున్న రైన్ఫాల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంతే కదా. సో దీస్ రైన్స్ ఆర్ సింప్లీ ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ యాజ్ సమ్మర్ రైన్స్. ఓకే సో మనకి నార్మల్గా బై మే 3rd and 4th week, by May 3rd and 4th week, which are responsible for these showers with thunders are called as cumulonimbus clouds. Okay so ఏ మేఘాలు కారణం అవుతున్నాయి ఈ సమ్మర్ లో వర్షాలు పడడానికి అంటే సమ్మర్ ముగింపులో వర్షాలు పడడానికి అంటే these showers with thunders are caused by a group of clouds called as cumulonimbus clouds. ఏం క్లౌడ్స్? cumulonimbus clouds. Okay so it is due to these cumulonimbus clouds there are shower like conditions అంటే చిన్న చిన్న వర్షాలు పడే కండిషన్స్ ఉన్నాయి and those rains or showers are accompanied with thunders. So responsible for these showers with thunders are called as cumulonimbus clouds. Okay so ఏ మేఘాలు కారణం అవుతున్నాయి ఈ సమ్మర్ లో వర్షాలు పడడానికి అంటే సమ్మర్ ముగింపులో వర్షాలు పడడానికి అంటే these showers with thunders are caused by a group of clouds called as cumulonimbus clouds. ఏం క్లౌడ్స్? cumulonimbus clouds. Okay so it is due to these cumulonimbus clouds there are shower like conditions అంటే చిన్న చిన్న వర్షాలు పడే కండిషన్స్ ఉన్నాయి and those rains or showers are accompanied with thunders. So when does this phenomena happen అంటే it happens during May 3rd and 4th week. Okay so వీటిని మనం సింపుల్ ఏమనొచ్చు సమ్మర్ రైన్స్ లేదా సమ్మర్ షవర్స్ అనొచ్చు. ఓకే అండ్ దీస్ సమ్మర్ షవర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ బై డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే సో అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దీస్ సమ్మర్ రైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరువాక. ఓకే ఏరువాక అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇన్ తెలంగాణ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ తొలకరి జల్లులు లేదా తొలకరి. Clear? And in South Indian states apart from Telangana and Andhra Pradesh, in South Indian states like Tamil Nadu and Kerala, సింపుల్గా సౌత్ ఇండియాలో వీటిని మనం ఏమంటున్నాము మ్యాంగో షవర్స్. ఓకే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాంగో షవర్స్. సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో ఈ రైన్స్ మనం ఏమంటున్నాము మ్యాంగో షవర్స్ అంటున్నాం. సో వై దీస్ రైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాంగో షవర్స్ అంటే దీస్ రైన్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద రైపనింగ్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్. ఓకే సో మామిడి పండుగ పండడానికి ఈ రైన్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెల్ప్ ఇన్ రైపనింగ్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్. ఓకే సౌత్ ఇండియాలో మ్యాంగో షవర్స్ అంటున్నారు. అండ్ ఇన్ కర్ణాటక దీస్ టైప్ ఆఫ్ రైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ చెర్రీ బ్లాసమ్స్. ఓకే చెర్రీ blossoms, right? And in Assam they are called as tea showers. Okay tea showers. Okay so tea showers antunaru because these rains help in the growth of tea leaves. Okay అందుకే అస్సాంలో వీటిని ఏమంటున్నారు టీ షవర్స్ అని అంటున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్
in West Bengal and Jharkhand, these rains are called as Kala Baisakhi. Okay, Kala Baisakhi showers. And in UP, they are called as Andhi. Okay, in UP, they are called as Andhi. రైట్. సో సమ్మర్లో పడే ఈ వర్షాలని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏరువా కానీ తెలంగాణలో తొలకరి అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్. సో బై దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సమ్మర్ సీజన్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సమ్మర్ సీజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నౌ వి షల్ కమ్ అక్రాస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సీజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దట్ ఈస్ the southwest monsoon season. Okay, southwest monsoon season. So southwest monsoon season ఎప్పటి నుండి చెప్పాను, that is from June to September. Okay, so now coming on to southwest monsoon season. So ఈ ఋతుపవనాలు అంటాం తెలుగులో. Okay, so ఈ మాన్సూన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో they enter the Kerala coast. Okay, so ఇది ఇండియా అనుకుంటే Kerala is located somewhere over here, right? So the southwest monsoon hit the Kerala coast on June 1st. Okay, June 1st ki Kerala coast ni hit చేస్తాయి, and at the same time అలా Kerala coast ni hit చేసిన southwest monsoons ఏవైతే ఉన్నాయో they expands, right? సో ఇవి క్రమక్రమంగా ఏమవుతున్నాయి, దేశమంతా విస్తరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అదే విధంగా ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేవి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ఎప్పుడు ఎంట్రీ అంటే ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఆన్ June 5th. ఓకే, June 5th కల్లా ఈ మాన్సూన్స్ లేదా ఋతుపవనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్. ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ ద్వారానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 66% ఆఫ్ టోటల్ రెయిన్ఫాల్. 66% ఆఫ్ టోటల్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, 66% ఆఫ్ టోటల్ రెయిన్ఫాల్ రిసీవ్డ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ పక్కన పెడితే ద యావరేజ్ rainfall of Andhra Pradesh. Okay, average rainfall of Andhra Pradesh is 966 millimeters. Okay, Andhra Pradesh యొక్క average rainfall ఎంత 966 millimeters. Most important point. Okay, the average rainfall of Andhra Pradesh is 966 millimeters. Okay, అదే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ టైంలో ఎంత వర్షపాతం నమోదవుతుంది అంటే 556 millimeters of rainfall is through south west monsoon. Okay, on and whole average rainfall of Andhra Pradesh is 966 millimeters, but the average amount of rainfall received through southwest monsoon is 556 millimeters. Okay, ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ద్వారా 66% rainfall అందుతుంది. అట్లాగే there is another type of monsoon that is called as north east monsoon. అవునా, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ లేదా దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్. దీని గురించి క్లియర్ గా చెప్పుకుందాం. బట్ ఈ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ ద్వారా 24% rainfall అనేది వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద రిమైనింగ్ 10% ఆఫ్ rainfall is through winter and summer rains. Okay, winter and summer rains. So ఇప్పుడు మనం calculate చేస్తే we come to 100%, right? So out of 100% of rainfall received by Andhra Pradesh, 66% is through southwest monsoon, and next 24% is through retreating monsoon, and 10% is through the rainfall recorded during the months of summer and winter. Okay, ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి, రైట్? Normally the areas which receive maximum rainfall during southwest monsoon. Okay, so areas which receive maximum rainfall. See, ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ద డిస్ట్రిక్ట్ విచ్ శబరి రెయిన్ఫాల్ లేదా మాక్సిమం రెయిన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ శబరి సీలేరు వ్యాలీ. ఓకే, ద శబరి సీలేరు వ్యాలీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ రికార్డ్స్ ద మాక్సిమం రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ లో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఏ ఏరియాకి పోతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ టు దిస్ ఏరియా దట్ ఈస్ శబరి సీలేరు వ్యాలీ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి రీజన్. ఓకే, మరి మినిమం లేదా లోయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ త్రూ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ అన్ ఏరియా కాల్డ్ యాజ్ హగరి వ్యాలీ. ఓకే, హగరి వ్యాలీ లేదా హగరి వ్యాలీ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అనంతపూర్. ఓకే, అనంతపూర్. క్లియర్. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ద్వారా అత్యధిక రెయిన్ఫాల్ ఏ ఏరియాకి అందుతుంది అంటే ఇట్ ఇస్ టు దిస్ ఏరియా దట్ ఇస్ శబరి సీలేరు వ్యాలీ ఏరియా విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, అండ్ లోయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఏరియా కాల్డ్ యాజ్ హగరి వ్యాలీ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అనంతపూర్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద డిస్ట్రిక్ట్ విచ్ రిసీవ్స్ మాక్సిమం రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఈస్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో అత్యధికంగా వర్షపాతం నమోదవుతుంది. బట్ ద మినిమం లేదా లోయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ లో ఏ జిల్లాలో నమోదవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఒకసారి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ ని చాలా బాగా గమనిస్తే వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ క్లియర్లీ దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ ఏదైతే ఉందో సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది అనుకుంటే ఇక్కడ నుండి అంటే సౌత్ వెస్ట్ నుండి నార్త్ ఈస్ట్ కి వెళ్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంట అంటే రెయిన్ఫాల్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్ రీజన్ టు నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్. ఓకే, సో మీరు అనంతపూర్ నుండి శ్రీకాకుళం వైపు వెళ్తూ ఉంటే జరిగేది ఏంటి అంటే రెయిన్ఫాల్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, దిస్ ఏరియాస్ దట్ ఈస్ అనంతపూర్ ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఏరియాస్ రికార్డ్ లెస్ రెయిన్ఫాల్, అండ్ వైల్ యూ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ ఈస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఇంక్రీజెస్. ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లాజికల్ గా ఈ విధంగా అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, సో రెయిన్ఫాల్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్ to north east and at the same time south to north. Okay, south నుండి north కి వెళ్ళినా south west నుండి north east కి వెళ్ళినా కూడా ఏం జరుగుతుంది, రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
So we are discussing about the climate of Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh climate lo bhaganga we have discussed about the three seasons of Andhra Pradesh, that is summer, winter. Next we discussed about summer, and next we discussed about another important season, that is the southwest monsoon season, and the last season we have to discuss is the season inkoti. The last season we shall discuss is the northeast monsoon or the retreating monsoon. Okay, so దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, fourth one, that is northeast monsoon season or the retreating monsoon season. Okay, retreating monsoons అని కూడా అంటాం అన్నమాట. సో నార్మల్గా the entire rainfall that is received by Andhra Pradesh is dependent upon these monsoons, right? So what are the two monsoons on which the Andhra Pradesh rainfall is depending అంటే, that is southwest monsoon and northeast monsoon. So southwest monsoon ద్వారా Andhra Pradesh కి ఎంత percentage of rainfall available అవుతుంది అంటే, it is 66%, and the amount of rainfall that is received through the northeast retreating monsoon is 24%. అంతే కదా? సో నార్త్ monsoon లేదా retreating monsoon టైంలో what are the conditions in Andhra Pradesh? So this is another important season. Okay, so normally the northeast monsoon season in Andhra Pradesh starts in the month of October and ends by December. Okay, so అక్టోబర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, డిసెంబర్లో ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ద యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్, ఓకే, సో ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ లేదా రీట్రీటింగ్ సీజన్లో ఎంత శాతం రెయిన్ఫాల్ నమోదవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద రెయిన్ఫాల్ దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ మాన్సూన్ సీజన్ అంటే 297 millimeters of rainfall, that is equal to 24% of total rainfall received by Andhra Pradesh. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము దట్ మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రెయిన్ఫాల్ ఎంత అని అంటే, ద యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ 966 millimeters. పర్సెంటేజ్ అంతా 66% ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. రాయలసీమ and Nellore districts, okay, Rayalaseema and Nellore districts receive rainfall during this retreating monsoons. Okay, and ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మనకి కోస్టల్ ఆంధ్రాలో సైక్లోన్స్. Okay, so the major factor responsible for the cyclones in this coastal areas of Andhra Pradesh is due to this retreating monsoon. Okay, retreating monsoons ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుంటాయో ఆ టైంలో మనకి ఈ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ద హుడ్హుడ్ తుఫాన్, సో దిస్ హుడ్హుడ్ సైక్లోన్ ఎంటైర్లీ డివాస్టేటెడ్ ద విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో మేజర్గా ఈ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఏ టైంలో చూస్తాము అంటే, ఇట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ దిస్ retreating monsoon season. Okay, cyclones are formed. Okay, cyclones are formed during this retreating monsoon season. Okay, and ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, retreating monsoons గురించి. నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్, ఓకే, నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ రికార్డ్స్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ retreating monsoon, while కడప డిస్ట్రిక్ట్, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ రిసీవ్స్ ద లోవెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ దిస్ మాన్సూన్. ఓకే, సో retreating monsoon సీజన్లో ఎక్కువ వర్షపాతం ఎక్కడ నమోదవుతుంది అంటే నెల్లూరు జిల్లాలో, తక్కువ వర్షపాతం ఎక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నెల్లూరు రిసీవ్స్ మోర్ రెయిన్ఫాల్ వైల్ చిత్తూరు receives less rainfall. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకే, సో బై దిస్ వీ షల్ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో క్లైమేట్ అనేది ఏంటో తెలుసుకున్నాము, వెదర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో కేమ్ టు నో అబౌట్ ద 4 seasons ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దోస్ సీజన్స్. ఓకే, అట్లాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ థర్డ్ చాప్టర్, రైట్? సో థర్డ్ చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేసాము, దట్ ఈస్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నౌ వీ షల్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్. ఓకే, న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, లేదా వీటిని మనం ఏమనొచ్చు అని అంటే ఫారెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, న్యాచురల్ వెజిటేషన్. ఓకే, దీన్ని మనము ఫారెస్ట్స్ అని కూడా అనొచ్చు, సింపుల్, ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఆర్ ఫారెస్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. క్లియర్? సో నార్మల్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్ అబౌట్ ద ఫారెస్ట్ చాప్టర్, నార్మలీ ఏ బైఎన్యువల్ సర్వే. ఓకే, ఏ బైఎన్యువల్ సర్వే. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై బైఎన్యువల్ అని అంటే 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పబ్లిష్ అయ్యే సర్వే అనమాట. ఓకే, సో నార్మలీ ఏ బైఎన్యువల్ సర్వే. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై బైఎన్యువల్ సర్వే? పబ్లిష్డ్ వన్స్ ఇన్ 2 years. ఓకే, 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పబ్లిష్ చేసే సర్వే అనమాట. ఏంటా సర్వే అని అంటే, ఇండియా స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఇండియా స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్. సో లేటెస్ట్ ఇండియా స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. ఓకే, 2019లో ఫారెస్ట్లకు సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ పబ్లిష్ అయిందనమాట. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే, ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్. ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏంటి అంటే, ఇది 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే సర్వే అని చెప్పుకున్నాం. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2017. ఓకే, సో 2017లో పబ్లిష్ అయింది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. ఓకే, సో డిసెంబర్లో ఈ రిపోర్ట్ అనేది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది పబ్లిక్కి, అండ్ ఈ రిపోర్ట్ లేటెస్ట్ సెన్సస్ అనేవి మనకి గుర్తుండాలి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ రిపోర్ట్, వాట్ ఆర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి సంబంధించి ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫారెస్ట్ కవర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవన్నీ కూడా మనం లేటెస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ తో లింక్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో నార్మల్ గా బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఇంటూ దిస్ టాపిక్ దేర్ ఈస్ ఏ రిపోర్ట్ కాల్డ్ ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ విచ్ ఇస్ a biennial report and this biennial report was published in the year 2019 according to the latest data. Okay, so now according to this India state of forest report, okay, so నార్మల్ గా దీనికన్నా ముందు మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే in the year 1952, okay, in the year 1952 the government of India introduced a policy called as national forest policy. Okay, national forest policy అనే ఒక దాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇయర్లో 1952. And according to this national forest policy it is recommended that every state in India must have 33% of area, okay, 33% of area under forests. ఓకే, సపోజ్ ఒక స్టేట్ 100% అనుకుంటే దీంట్లో 33% మొత్తం కూడా వెట్తో కవర్ అయిపోయి ఉండాలి, ఫారెస్ట్ కవర్ అయిపోయి ఉండాలి అని ఎవరు చెప్తున్నారు? ద నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ రిపోర్ట్ ఆఫ్ 1952 చెప్తుందన్నమాట అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఆర్ ఎనీ స్టేట్, సో మామూలుగా ఇండియాలో 33% ఫారెస్ట్ ఉన్నాయా అంటే నో. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎంటైర్లీ కవర్డ్ విత్ ఫారెస్ట్ ఆన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ 33%. బట్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ ఏం చెప్తుంది? ఏదైనా ఒక కంట్రీలో 100% ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో 33% ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ ఆర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ మస్ట్ బి కవర్డ్ విత్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో నార్మల్గా నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో నార్మల్గా దేర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాస్ ఫారెస్ట్ cover and also recorded forest. So what do you mean by forest cover and recorded forest? So recorded forest ante enti ante this is the forest which is recorded in government records. ఓకే, గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ లో రికార్డ్ అయిన ఫారెస్ట్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ అని అంటున్నాం. సో ఒక విధంగా దిస్ ఈజ్ ఏ లీగల్ టర్మ్. ఓకే, ఇది ఒక లీగల్ టర్మ్ అనమాట. సో రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ద ఫారెస్ట్ విచ్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ బుక్స్ లేదా గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ ని మనం రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ అని అంటున్నాం. సో లీగల్ వైజ్ మనం చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్ టు ISFR the total recorded forest in Andhra Pradesh is 37,258 square kilometers. Okay, 37,258 square kilometers is the total recorded forest area in Andhra Pradesh, and this comprises to the percentage of 22.8%. So Andhra Pradesh 100% అనుకుంటే దాంట్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా, దట్ మీన్స్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది 22.8% ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ పక్కన పెడితే దేర్ ఇస్ అనదర్ టర్మ్ కాల్డ్ యాస్ ఫారెస్ట్ కవర్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫారెస్ట్ కవర్? ఓకే, ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే ఏంటి అంటే రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ లో ఎంటైర్ ఏరియా. సో అక్కడ ఫారెస్ట్ ఉంది కానీ ఫారెస్ట్ లేదు, బట్ ఇట్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, కానీ ఫారెస్ట్ కవర్ ఏంటి అంటే ఒక కంప్లీట్ ఫారెస్ట్. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ ఫారెస్ట్, ఒక ట్రీ కానోపీ. ఓకే, సో నార్మల్గా కానోపీ అంటే ఏంటి అంటే సో సపోజ్ ట్రీస్ ఇలా ఉన్నాయి. Okay, so ఇట్లా ట్రీస్ ఇంత క్లోజ్ గా ప్యాక్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్. Clear? So when a person is standing on this ground, he cannot see the sky because the canopy, okay, the canopy of trees is very thick. So దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే canopy అంటాం. ఒక విధంగా టెంట్ లాగా అన్నమాట. సో ట్రీస్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి, ఒక టెంట్ లాగా ఉన్నాయి. సో we cannot see the sun లేదా పైన ఆకాశాన్ని చూడలేం, అంత థిక్ గా ఉందన్నమాట. సో ఇలా థిక్ గా ఉండే ఫారెస్ట్ ని we call it as forest cover. Right? So according to ISFR, the forest cover of Andhra Pradesh is 29,137.40 square kilometers. Okay, the total forest cover ఇక్కడ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫారెస్ట్ కవర్ వుడ్ బి లెస్ దెన్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఓకే, రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా కన్నా కూడా ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది ఎప్పుడైనా తక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా ఫారెస్ట్ లాగా ఉండేదాన్ని మనం ఫారెస్ట్ కవర్ అంటాము. అదే రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ విషయానికి వస్తే ఒకప్పుడు అక్కడ ఫారెస్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు కట్ అయిపోయింది, కానీ గవర్నమెంట్ రికార్డ్ ఏమైంది ఫారెస్ట్ అనే ఉంది. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్, రైట్? కానీ యాక్చువల్ మాత్రం అక్కడ ఫారెస్ట్ లేదు, కానీ రికార్డ్స్ ఎలా ఉంది ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది. అర్థమైంది కదా? సో రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్లీ లీగల్ టర్మ్, అండ్ అకార్డింగ్ టు ISFR the total recorded forest in Andhra Pradesh is 37,258 square kilometers which accounts to 22.8% of total geographical area. సో ఇవన్నీ మనం క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో 22.8% ఆఫ్ total Andhra Pradesh geographical area is covered with forests. Okay, ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే మీకు ఏంటో చెప్పాను, దట్ ఈస్ 29,137.40 square kilometers. అండ్ ఫారెస్ట్ కవర్ విషయానికి వస్తే ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే 17.88% ఫారెస్ట్ కవర్ ఉందన్నమాట ఆంధ్రప్రదేశ్లో. నార్మల్గా అకార్డింగ్ టు ఇండియా స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఈ ఇండియా స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 2019 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ was the second state with an increase in forest cover. సో అడవుల యొక్క శాతాన్ని పెంచడంలో లేదా ఫారెస్ట్ యొక్క కవర్ని పెంచడంలో దేశంలోనే సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిందన్నమాట. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ దట్ స్టేట్. క్లియర్? సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్ విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కవర్. ఓకే, సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే అకార్డింగ్ టు 2019 అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ రికార్డెడ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 990.4 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, ఉన్న ఫారెస్ట్లతో కాకుండా ఇంకొక 990.4 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వాస్ అడిషనల్లీ జాయిన్. అర్థమైంది కదా? సో ఎట్లా అడిషనల్ జాయిన్ అయింది అంటే డ్యూ టు వేరియస్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, నీరు చెట్టు అని ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం తెలంగాణలో హరితహారం అని. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే ద ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ ద స్టేట్ వుడ్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్ టు 2019 రిపోర్ట్ ద ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 990.4 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. అండ్ ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ సెకండ్ సచ్ స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ రికార్డెడ్ మోర్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏముంది అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ కర్ణాటక, సెకండ్ ప్లేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో కర్ణాటకలో దాదాపు 1023 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఫారెస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో 990.4 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఫారెస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్ కేరళ. ఓకే, కేరళ విట్నెస్డ్ an increase of 823 square kilometers. And in the fourth place we have Jammu and Kashmir. Okay, and in the fifth place we have Himachal Pradesh. So these are the top 5 states which has an increase in their forest cover. దాంట్లో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో కీపింగ్ దిస్ అపార్ట్ అకార్డింగ్ టు ISFR రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఈ ISFR రిపోర్ట్ ప్రకారము
ఫారెస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఫారెస్ట్ ఉంది అనగానే మనం ఫారెస్ట్ అనుకో ఏమనుకోవాలి అంటే ఆ ఫారెస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ వుడ్ బి కేటగరైజేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో నార్మల్లీ ఫారెస్ట్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్, మోడరేట్ ఫారెస్ట్, ఓకే, అన్క్లాసిఫైడ్ ఫారెస్ట్. సో ఇట్లా ఫారెస్ట్ కూడా క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో నార్మల్గా అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఏంటంట అంటే వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. ఓకే, వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. సో వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటే ఇలా కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ అనమాట, కంప్లీట్ గ్రీనరీ. వీ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ దట్ ఫారెస్ట్. ఓకే, వెరీ డెన్స్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ నావిగేషన్, రైట్? సో వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ విషయానికి వస్తే వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ లెంత్ ఆఫ్ 1994.22 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఓకే, 22 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనేది మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 1.22%. సో ఎంత పర్సెంట్ ఉంది టోటల్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో? 1.22%. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ వీ హ్యావ్ మోడరేట్లీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. ఓకే, మోడరేట్లీ dense forest. So moderately dense forest విషయానికి వస్తే moderately dense forest విషయానికి the total length of moderately dense forest ఎంత అంటే 13,938 square kilometers. 13,938 square kilometers. Okay, 13,938 square kilometers and it is of 8.56%. 8.56%. And then we have another category which is called as open forests. Okay, open forests. So open forest విషయానికి వస్తే open forest ఎంత అంటే 13,204 square kilometers. 13,204 square kilometers and percentage విషయానికి వస్తే 8.10%. 8.10%. Okay, so when you add up all these percentages, you would get the total forest cover percentage, that is 17.88% అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. Okay, so out of the total forest cover, very dense forest is of 1,994.22 square kilometers, which is equal to 1.22%. and moderate percent ఇంకొక సో వీటిని మనం చూడండి సింపుల్ గా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కానీ అట్లా ఆ విధంగా అనొచ్చు. సో స్క్రబ్స్ విషయానికి వస్తే స్క్రబ్స్ ఆర్ ఎక్స్పాండెడ్ ఓవర్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ 8,254 square kilometers, which is equal to 5.06%. ఓకే, సో ఫారెస్ట్ కాకుండా మనకి కొన్ని చోట్ల గడ్డి పెరగడం కానీ లేదంటే పొడవాటి ఇట్లా గడ్డలు పెరగడం లేదా పిచ్చి చెట్లు పెరగడం, సో ఇటువంటి కూడా ఫారెస్ట్ కింద తీసుకుంటే వాటిని మనం ఏమంటాము? స్క్రబ్స్ అంటాం. సో దిస్ స్క్రబ్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ 8,254 square kilometers and it is approximately 5.06%. but this scrubs is not included in the term forest cover. ఓకే, సో మళ్ళీ స్క్రబ్స్ ఫారెస్ట్ కవర్ లోకి రావు. ఫారెస్ట్ కవర్ లోకి వచ్చేది ఏంటి? వెరీ డెన్స్, మోడరేట్లీ డెన్స్, ఓపెన్ ఫారెస్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత నార్మల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే దేర్ ఆర్ 3 నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ 13 వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంతే కదా, దేర్ ఆర్ 3 నేషనల్ పార్క్స్ and 13 wildlife sanctuaries. Okay, and మరి ఈ 3 national parks 13 wildlife sanctuaries ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి అంటే these 3 national parks and 13 wildlife sanctuaries are occupying an area of 7,311.8 square kilometers, which is approximately 4.49%. Okay, so apart from this forest cover, we also have 3 national parks and 13 wildlife sanctuaries, and ఈ 3 national parks మరియు 13 wildlife sanctuaries కింద ఎంత ఏరియా ఉందంట అంటే 7,311.8 square kilometers, which is equal to 4.49% of the total geographical area of Andhra Pradesh. Okay, ఆ తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సో నార్మల్లీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా విషయానికి వద్దాం. ఓకే, సో రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా విషయానికి వద్దాం. సో ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది అయిపోయింది. నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, సో రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏమని చెప్పాను? ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్. ఓకే, గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ విషయానికి వస్తే నార్మల్గా ద రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత అని చెప్పాను? దట్ ఈస్ 37,258 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. 37,258 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఏం చెప్తున్నారంట అంటే రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్. సో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కింద ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే 31,959 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ అండర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్. మరి ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ కింద ఎంత ఏరియా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ 5,069 square kilometers is under protected forests. Okay, and next we have another important type of forest that is called as unclassified forests. Okay, unclassified forest. And identa undi ante that is 230 square kilometers. Okay, 230 square kilometers is under unclassified forests. Okay, అర్థమైంది కదా? సో ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది ఈ విధంగా మెన్షన్ చేస్తారు. ఇలా వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్, మోడరేట్ డెన్స్ ఫారెస్ట్, ఓపెన్ ఫారెస్ట్. బట్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ కి మనం మెన్షన్ చేయాలి అంటే లీగల్ గా మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి లీగల్ గా వీటిని మనం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్, ప్రొటెక్ట్ ఫారెస్ట్, అన్క్లాసిఫైడ్ ఫారెస్ట్ అంటున్నాం. సో నార్మల్లీ వాట్ ఈస్ సో ఇదన్నమాట క్లియర్. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి మనము అంటే సో నార్మల్లీ వి ఆల్రెడీ నో దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేట్ విత్ హైయెస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? సో ఎక్కువగా ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే నార్మల్లీ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ ద ఇయర్ 2019 ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఫారెస్ట్ కవర్ బై 268.10 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క ఫారెస్ట్? ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత పెరిగింది? 268.10 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ పెరిగింది. ఆ తర్వాత కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది పెరగడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ 167.18 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వేర్ యాడెడ్ టు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ఇంక్రీజ్. ఒక విధంగా మనము ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ విషయానికి వస్తే సో వెన్ వి కమ్ అక్రాస్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ సో ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఈస్ సో టోటల్ 4,994 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఈస్ ద
forest cover in East Godavari district. Out of which 1103, okay, 1103 square kilometers is very dense forests. Okay, so ఇక్కడ క్లియర్ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి అంటే మామూలుగా అకార్డింగ్ టు 2019 రిపోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఫారెస్ట్ కవర్ పెరగడంలో, అంతే కదా. సో ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అడవి ఎక్కువగా పెరిగింది అంటే ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో పెరగడం జరిగింది. ఎంత పెరిగింది అంటే 268.10 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫారెస్ట్ కవర్. సో నార్మల్గా ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో టోటల్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత 4994 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4994 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ 1103 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ఆఫ్ వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే నౌ కమింగ్ ఆన్ టు లో ఏ స్టేట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఉంది. ఓకే, విచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో నార్మల్గా టాప్ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కవర్. టాప్ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కవర్. సో వాట్ ఆర్ ద టాప్ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కవర్ అని అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో మనకు ఉండేది ఎవరు అని అంటే దట్ ఈస్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ఈస్ట్ గోదావరి district. So East Godavari district has 39% of forests. Okay, East Godavari district has 39% of forests. And next, second place lo unna district edi anante Visakhapatnam. So Visakhapatnam has a forest cover of 34% and followed by Kadapa. Okay, followed by Kadapa. So Kadapa yokka forest cover enta ante 28%. So out of the total geographical area, East Godavari has 39% of forest area, Visakhapatnam has 34% of forest area and Kadapa has 28% of forest area. Okay, so normally ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్, అన్క్లాసిఫైడ్ ఫారెస్ట్, సో వీటి గురించి కూడా పర్సెంటేజ్ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఒకసారి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ విషయానికి వస్తే దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 85.78% ఆఫ్ టోటల్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, మొత్తం రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ లో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఆక్యుపైస్ 85.78% వైల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఆక్యుపై 13.60% and unclassified forest occupy 0.62%. Okay, 0.6. ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఏరియా పరంగా చూసుకుంటే కృష్ణ హ్యాస్ ద లోవెస్ట్ ఏరియా అండర్ ఫారెస్ట్స్ ఫాలోడ్ బై శ్రీకాకుళం అండ్ గుంటూరు. ఓకే, అంటే జస్ట్ 5.16%. ఓకే, 5.16% ఆఫ్ టోటల్ అనంతపూర్ geographical area is covered with forest. And then we have Krishna Guntur. Okay, Krishna state of forest report in terms of forests of we have tropical thorn forests and next we have mangrove forests and then we have coastal forests. Okay, coastal forests. So these are the four types of forests we found in Andhra Pradesh. That is tropical deciduous forests and next we have number 2, that is tropical thorn forests and then we have number 3, that is mangrove forests and next we have coastal forests. So normally deciduous forest అంటే అర్థం ఏంటి? What do you mean by deciduous? So deciduous is nothing but shedding of leaves. Okay, shedding of leaves. So ఈ అడవులలో ఉన్న చెట్లని కూడా డ్రై సీజన్ రాగానే ఏం చేస్తాయంట, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ దేర్ బాడీస్ దే షెడ్ దేర్ లీవ్స్. అంటే ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి అన్నమాట. సో deciduous అంటే అర్థం ఏంటి? ఆకు రాలిపోవడం. ఓకే, సో నార్మల్గా ఫస్ట్ we shall discuss about tropical deciduous forests. Okay, so tropical deciduous forest విషయానికి వస్తే these are further divided into two types, that is moist deciduous and then dry deciduous. Okay, so tropical deciduous forest ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, మళ్ళీ టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ మాయిస్ట్ డెసిడియస్ అండ్ డ్రై డెసిడియస్. సో మాయిస్ట్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అని అనాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎ ఫారెస్ట్ టు బీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ moist deciduous forest? So moist deciduous forest అంటే ఏంటి అంటే where there is a rainfall of about 100 centimeters. Okay, 100 centimeters rain ఉండాలి. Okay, the forests which receive 100 centimeters of rainfall is called as moist deciduous forest. And next dry deciduous forest అంటే ఏంటి? The forest which receive rainfall of about 75 to 100 centimeters. Okay, 75 to 100 centimeters మధ్యలో rainfall ని రిసీవ్ చేసుకునే ఫారెస్ట్ ని ఏమంటున్నాం మనం? డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో నార్మల్గా మాయిస్ట్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో MDF, మాయిస్ట్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం, ఓకే, విజయనగరం, విశాఖపట్నం అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి. ఓకే, సో ఈ మాయిస్ట్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ గ్రీనర్ వెన్ కంపేర్ టు డ్రై డెసిడియస్. ఓకే, డ్రై డెసిడియస్ తో పోలిస్తే ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? గ్రీన్ గా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ ఫారెస్ట్ ఇట్ ఈస్ హెవీ. ఓకే, సో 100 centimeters అబౌవ్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది కాబట్టి దీస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ వెన్ కంపేర్ టు డ్రై డెసిడియస్. అండ్ ఈ మాయిస్ట్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అనేవి మనకి ముఖ్యంగా ఏ జిల్లాలో కనిపిస్తున్నాయి అంటే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి. Okay, so normally in these moist deciduous forests we find different types of tree species like sal, okay, teak, amla, mahua. So these are the tree species which are found in these moist deciduous forests.
Okay, so next we shall discuss about dry deciduous forest. So dry deciduous forest అంటే ఏమని చెప్పాను, the areas which receive rainfall below between 75 degrees to 100 degrees rainfall ఉండే వాటిని డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్స్ అని అన్నాం, అంతే కదా. సో డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ విషయానికి వస్తే ఈ డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్స్, సో దీస్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ సిచువేటెడ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ రాయలసీమ. ఓకే, సో రాయలసీమ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, రాయలసీమ ఇస్ అ రెయిన్ షాడో రీజన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మైసూర్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో నార్మల్గా ప్లాట్యూ ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద విండ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారీ, విండ్స్ మాయిశ్చర్ తీసుకొని వస్తున్న విండ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే గెట్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై దిస్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఎత్తుగా లేకపోయి ఉంటే ఈ విండ్స్ ఇటు కూడా వచ్చాయి. సో ఇటువైపు మన రాయలసీమ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఇటువైపు కర్ణాటక ప్లాట్యూ ఉంది, ఇటువైపు రాయలసీమ ఉండడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వర్షాన్ని తీసుకొని వస్తున్న ఆ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లాట్యూని ఎప్పుడైతే గుద్దుకుంటాయో ఏం జరుగుతుంది అంటే దే ట్రావెల్ అప్వర్డ్స్. సో పైకి వెళ్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడే వర్షం పడేలా చేస్తున్నాయి. ఓకే, వర్షం ఇక్కడే పడేలా చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది కనుక ఏమైంది, దీస్ వాటర్ carrying moisture carrying wind is deflected back and ఇక్కడ వర్షం కురిసేలా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై రాయలసీమ is being dry. ఓకే, రాయలసీమ ఎందుకు డ్రైగా ఉంటుంది అన్నమాట, అర్థమైంది కదా. సో దట్ ఈస్ వై రాయలసీమ is also called as rain shadow region. ఓకే, రెయిన్ షాడో రీజన్ అని కూడా అనొచ్చు దేన్ని, రాయలసీమని. సో నార్మల్గా దిస్ సైడ్ ఆఫ్ అన్ ఎలివేటెడ్ పోర్షన్. ఓకే, సో ఈ ప్లాట్యూ యొక్క ఈ భాగాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే విండ్ వర్డ్ సైడ్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీవర్డ్ సైడ్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటున్నాము, లీవర్డ్ సైడ్ అంటున్నాం. సో ఎక్కడైతే వర్షపాతం నమోదవుతుందో దాన్ని విండ్వర్డ్ సైడ్ అండ్ ద ఏరియా విచ్ ఇస్ నాట్ రిసీవింగ్ ద రెయిన్ఫాల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీవర్డ్ సైడ్. అర్థమైంది కదా. సో నార్మల్గా డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అనేవి ముఖ్యంగా ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే రాయలసీమలో మనకి డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. Okay, so now coming on to dry deciduous forest, the important tree species which are found in this dry deciduous forest are sal, teak, sandal, okay, sandalwood, and next neem. So these are the important tree species which are found in this dry deciduous forest. Okay, ఆ తర్వాత number 3 we shall come across mangrove forests. Okay, so ఈ mangrove forests ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్గా these mangrove forests essentially grow in the swampy and marshy regions. Okay, swampy and marshy regions. So what is meant by swampy and marshy regions అంటే ఎప్పుడు బురదగా పచ్చిగా చిత్తడిగా ఉండే నేలల దగ్గర వచ్చే ఫారెస్ట్ ఏమంటున్నాం మనం, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటున్నాం. సో నార్మల్లీ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే నియర్ ద రివర్ మౌత్స్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై రివర్ మౌత్, ద ప్లేస్ వేర్ ద రివర్ ఈస్ డిశ్చార్జింగ్ ఇట్స్ వాటర్స్ ఇంటూ ఓషన్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే రివర్ తన వాటర్ అంతా తీసుకెళ్లి ఓషన్లో కలుపుతుందో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటాము, మౌత్ అని అంటాము. సో ఇటువంటి ప్రాంతాల్లోనే మనకి ఏం కనిపిస్తుంటాయి, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ యూ కెన్ విజిట్ ద ఇండియన్ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ రిగార్డింగ్ ద ఫారెస్ట్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేవి రివర్ మౌత్ దగ్గర కనిపించడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ రివర్ మౌత్స్ అంటే కృష్ణా రివర్ మౌత్, అట్లాగే గోదావరి రివర్ మౌత్ అండ్ వంశధార రివర్ మౌత్. సో ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి కనిపించడం జరుగుతుంది. అండ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ ద కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. First ఏంటి, the Sundarban mangroves, okay, which is located in the West Bengal state, is the largest mangrove forest in India. And second place లో ఉంది river mouth, అట్లాగే గోదావరి రివర్ మౌత్ అండ్ వంశధార రివర్ మౌత్. సో ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి కనిపించడం జరుగుతుంది. అండ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ ద కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఏంటి, ద సుందర్బన్ మ్యాంగ్రూవ్స్, ఓకే, విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్, ఇస్ ద లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఏది అంటే ద కొరింగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది ఇది అంటే మనకి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండడం జరిగింది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్. ఓకే, ట్రాపికల్ thorn forests. So what is meant by tropical thorn forests? Tropical thorn forests are essentially seen in the arid areas. Okay, arid areas. So arid areas ante enti? Arid areas ante the areas which are very dry. Okay, so ఏ ఏరియాలో అయితే less than 50 centimeter rainfall. Okay, so the areas which receive less than 50 centimeters of rainfall are coming under tropical thorn forests. Okay, so ఇక్కడ వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫారెస్ట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండదు. ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా shrubs అండ్ bushes అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నార్మల్గా ద స్పెసిఫిక్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ట్రీస్ ఇన్ దిస్ ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్ ఆర్ దే హ్యావ్ థార్న్స్. ఓకే, అంటే చెట్లకి ఏముంటాయి, ముళ్ళులు ఉంటాయి, ప్లాంట్స్కి ఏముంటాయి, ముళ్ళులు ఉంటాయి. సో వై ఆర్ థార్న్స్ అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ వాటర్ లాస్. ఓకే, వాటర్ లాస్ ప్రివెంట్ కావడానికి. సో నార్మల్గా ఫోటోసింథసిస్
ఓకే సో ఫోటోసింథసిస్లో భాగంగా వాట్ హ్యాపన్స్ ఏ ప్లాంట్ ట్రాన్స్పైర్స్ లేదా తనలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వై వాట్ హ్యాపన్స్ ఇక్కడ లీవ్స్ మీద ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లీవ్సే లేకపోతే వాటర్ లాస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ అరిడ్ ఏరియాస్. ఇక్కడ వర్షపాతం కూడా తక్కువ కాబట్టి ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క మోడిఫికేషన్ ఏంటి అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ లీవ్స్ ఆర్ దే హ్యావ్ వెరీ షార్ట్ లీవ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుమ్మ చెట్టు అంటాం కదా, సో తుమ్మ చెట్టుకి లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఎందుకున్నాయి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద వాటర్ లాస్, రైట్. సో ఈ ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్ అనేవి మనకి మెయిన్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, అరిడ్ ఏరియాస్. సో రాయలసీమలో కొన్ని అరిడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. సో అనంతపూర్, కర్నూలు, కడప ఈ ఏరియాస్లో దీస్ ఏరియాస్ డస్ నాట్ రిసీవ్ హై రెయిన్ ఫాల్. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే ఫారెస్ట్ ఏమంటున్నాం మనం అంటే ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ట్రీస్ ఆర్ లైక్ వ్యాక్స్. ఓకే సో మనము అలోవెరా, అలోవెరా. సో అలోవెరా ఎక్కడ పెరుగుతుంది, ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్లోనే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. సో నార్మల్ కండిషన్లో కూడా పెరుగుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ హెవీలీ సీన్ ఇన్ ట్రాపికల్ థార్న్ ఫారెస్ట్స్. అట్లాగే క్యాక్టస్. సో వెన్ యూ బ్రేక్ ద లీఫ్ ఆఫ్ ఎ క్యాక్టస్ వాట్ హ్యాపన్స్, దేర్ వుడ్ బి జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్. ఎందుకు అనంటే వాటర్ లాస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వాటి యొక్క మెకానిజం ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే థార్న్స్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద లీవ్స్ ఆర్ వ్యాక్సీ. ఓకే వ్యాక్సీ లీవ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్, కోస్టల్ ఫారెస్ట్. సో కోస్టల్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి అనంటే ద ఫారెస్ట్స్, సో నార్మల్గా ఇసుకలో, ఓకే సో నార్మల్గా ద ఫారెస్ట్ విచ్ గ్రో ఆన్ ద శాండ్ మీద కనిపించే ఈ ఫారెస్ట్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే కోస్టల్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే దే గ్రో ఇన్ శాండ్. సో నార్మల్గా ఈ కోస్టల్ ఫారెస్ట్లో కనిపించే ట్రీస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్. ఓకే సో వాటి వల్ల మనకి ఎటువంటి అవసరం కానీ వాటి నుండి ఏమన్నా మనకి డెరైవ్ అయ్యేది ఏమన్నా ఉంది అంటే ఏం లేదు. బట్ దే ఆర్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ లొకేటెడ్ అలాంగ్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే కోస్టల్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటున్నాం, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వి కేమ్ అక్రాస్ 3 నేషనల్ పార్క్స్ కదా. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 13 వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకున్నాం, అవునా. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ 3 నేషనల్ పార్క్స్, 13 వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, ఓకే 2 డియర్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. సో వీ షల్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ దీస్ 3 నేషనల్ పార్క్స్. సో వాట్ ఆర్ ద 3 నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్. ఎక్కడ ఉంది ఇది, చిత్తూరులో ఉంది. ఓకే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ చిత్తూర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ గోల్డెన్ లిజర్డ్. ఓకే గోల్డెన్ లిజర్డ్ కి చాలా ఫేమస్. ఏంటి అది, శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్ దట్ ఈస్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. ఓకే రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. సో దిస్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ లొకేటెడ్ అమాంగ్ వేరియస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే సో కడప, ఆ తర్వాత ప్రకాశం, ఆ తర్వాత గుంటూరు అండ్ తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణలోని నల్గొండ. సో ఈ జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్న పార్క్ ఏంటి అంటే రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. సో రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ విషయానికి వస్తే దిస్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైగర్ రిజర్వ్. ఓకే టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ గురించి అంటే దిస్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా. ఏంటది, రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ పార్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ ఇండియాలోనే అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ఏంటి అంటే రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్. ఓకే ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్. ఓకే పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్. సో దిస్ పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి. అండ్ దిస్ పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ క్రోకడైల్స్. ఓకే క్రోకడైల్స్కి చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఏంటది, పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 నేషనల్ పార్క్స్. నౌ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద 13 వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్. ఓకే 13 వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సో 13 వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ నెంబర్ 1 దట్ ఈస్ రోళ్లపాడు. ఓకే రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. సో దిస్ రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కర్నూల్. ఓకే కర్నూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనే పక్షికి ఇది చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. ఏంటది, రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనే పక్షి కన్జర్వేషన్కి రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇస్ వెరీ ఫేమస్. ఓకే దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ నెంబర్ 2 కొరింగా. ఓకే కొరింగా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ క్రోకడైల్స్. ఓకే ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ లొకేటెడ్ ఇన్ వెస్ట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫెలికన్స్. సో ఇవి కూడా ఏంటి అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రెయిన్స్ అనమాట. ఆ తర్వాత 4th వీ హ్యావ్ కృష్ణా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. ఓకే కృష్ణా
Krishna Wildlife Sanctuary located in the Krishna district and it is famous for crocodiles. Okay, crocodiles ki famous. ఏంటి అది? Krishna Wildlife Sanctuary. And next we have Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary. Number 5, that is Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary. So we already know that this Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary is also a tiger reserve, it is also a wildlife sanctuary and it is also a national park. Okay, ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉంది అని అంటే కర్నూల్. Okay, and next it is also located in Prakasham, okay, and Guntur, okay, and it is famous for tigers. Clear? And next we have another important one, that is Gundla Brahmeshwara. Okay, Gundla Brahmeshwara Wildlife Sanctuary. Gundla Brahmeshwara Wildlife Sanctuary, which is located in the district of Prakasham. Okay, Prakasham district lo locate ayi undannamata. And next we have another important one, that is called as Lanka Malleshwara Wildlife Sanctuary. Okay, Lanka Malleshwara. So Lanka Malleshwara Wildlife Sanctuary is located in the district of Kadapa. Okay, and next we have 8th, that is Nelapattu Wildlife Sanctuary. Nelapattu Wildlife Sanctuary, which is in the Nellore district. Okay, Nellore district, and it is famous for Siberian crane. Okay, Siberian cranes ki chala famous annamata. Edi ee Nelapattu Wildlife Sanctuary. And then we have 9th, that is Pulicat Wildlife Sanctuary. Okay, Pulicat Wildlife Sanctuary, which is located between the borders of Nellore and Tamil Nadu ki border lo manaki Pulicat Wildlife Sanctuary undi, and it is famous for flamingos. Okay, deniki famous idi? Flamingos ki famous. Okay, and then in the 10th place we have Kaundinya. Okay, Kaundinya Wildlife Sanctuary located in Chittoor, and it is famous for elephants. Okay, elephants ki chala famous. Entadi Kaundinya Wildlife Sanctuary. And next we have Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary, 11th one, Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary. ఇది కూడా ఎక్కడ ఉంది? చిత్తూరులో ఉందన్నమాట, చిత్తూరులో ఉంది. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2010 దీన్ని ఏం చేశారంట? బయోస్పియర్ రిజర్వ్ గా కూడా కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది, బయోస్పియర్ రిజర్వ్. ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కంబలకొండ. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ 12 కంబలకొండ Wildlife Sanctuary, which is located in Visakhapatnam. And the last wildlife sanctuary we should study about is Sri Pencila Narasimha Swami Wildlife Sanctuary. Okay, Sri Pencila Narasimha Swami Wildlife Sanctuary, which is in the district of Kadapa and Nellore. Kadapa మరియు నెల్లూరులో, so it is located in the borders of these two districts. Apart from this wildlife sanctuaries, we also have 2 important deer parks. Okay, there are 2 deer parks in Andhra Pradesh. Rendu important deer parks kuda unnai. So what are these 2 important deer parks ante? Number 1, that is Kandaleru Deer Park, and then we have Chittoor Reserve Forest Deer Park. Okay, Kandaleru Deer Park and Chittoor Reserve Forest Deer Park. Okay, so Kandaleru Deer Park is located in Nellore district and Chittoor Reserve Forest Deer Park is located in Chittoor district. Okay, so apart from these various national parks and apart from these various wildlife sanctuaries, we also have 2 important zoos. Okay, so zoos విషయానికి వస్తే, zoos are some separate environmental conditions where which animals are bred, right? So ఇవే కాకుండా apart from this, the forest cover in AP is also very much increasing due to the programs implemented by the government and also due to various programs like Neeru Settu. ఇలాంటి programs ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫారెస్ట్ కవర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు ద ఎఫర్ట్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ became one of the second largest state to have an increase in the forest cover. And last important point you have to remember is that in terms of forest cover, Andhra Pradesh is in the 8th place in India. Okay, ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది? 8th ప్లేస్లో ఉంది. దేని లెక్కలో? ఫారెస్ట్ కవర్ లెక్కలో. ఓకే, సో in terms of area, ఆంధ్రప్రదేశ్ is 8th. In terms of forest cover, Andhra Pradesh is 8th, and in the terms of population, Andhra Pradesh is 9th. Okay, so by this we shall complete the